محاضرتنا لهذا اليوم، ووصلنا الفقرة think من lesson 5 challenge number 34. challenge يعني تحدي. solve the absolute value inequalities and represent the solution on the numbers line. حل متباينات القيمة المطلقة التالية ومثل الحل على خط الأعداد. solve معناته حل. ما معنى حل؟ معناته لازم نجد مجموعة الحل. شنو مجموعة الحل؟ هي قيم المتغير. لازم ألقى قيم المتغير. هنا أنا عندي المتغير x. Number 1 we have absolute value for a fractional value. عندي هنا قيمة كسرية which is square root 4 3 multiply x plus 1 on divided on square root of 2 less than or equal square root of 6. First, because we have a fractional value, بما أنه عندنا قيمة كسرية، أريد أتخلص من الكسور. شلون أتخلص من الكسور؟ لازم نضرب في المقام. بالمقام هنا أنا عندي square root of 2. That means square root of 2 is a constant value، قيمة ثابتة. That means أقدر أطلعها from the absolute value. أقدر أطلع الجذر 2 من تحت القيمة المطلقة. ليش؟ لأن جذر 2 قيمة ثابتة، معناته مباشرة أقدر أطلعها من الابسوليوت فاليو بقيمة موجبة. أطلعها موجب من تحت الابسوليوت فاليو. أي مقدار ثابت يطلع من تحت القيمة المطلقة قيمة موجبة. لكن البسط لا، به متغير x، إذا هذا ما أقدر أطلعه من تحت الابسوليوت فاليو إلا لمن أجري خطوة إنه أفتح إلى 2 compound inequalities. لكن بداية حتى أتخلص من المقام، يعني حتى أتخلص من الكسر، راح أطلع الجذر 2 من تحت الابسوليوت فاليو. ليش؟ لأنه قيمة ثابتة، أقدر أطلعها مباشرة، آخذ القيمة الموجبة إلى فقط. That's mean square root of 2 راح تطلع من تحت الابسوليوت فاليو، طلعت قيمتها الموجبة فقط. بينما البسط square root of 3 multiply x plus 1 absolute value less than or equal square root of 6. شو استفادت من هذه الخطوة؟ طلعت الجذر 2 من تحت الابسوليوت فاليو حتى أقدر أضرب الطرفين في square root of 2 حتى أتخلص من الكسر. شلون أتخلص من الكسر؟ أضرب الطرفين بالمقام. الدينومينيتور is square root of 2. راح أضرب الطرفين في square root of 2. هذا الطرف من ضربته في جذر 2 راح يختصر ويا المقام، يبقى عندي فقط absolute value of 3x plus 1 تحت الابسوليوت value less than or equal square root of 6 multiply square root of 2. Can I multiply them? Yes, I can multiply them. أقدر أضربهم. ليش؟ لأنه اثنيناتهم square root، اثنيناتهم دليل الجذر 2، اثنيناتهم يعني من نفس نوع الجذر. دليل الجذر التربيعي. شلون أعرف التربيعي؟ لما مكتوب عليه رقم معناته جذر تربيعي. إذا أقدر أضربهم، راح ينزل السكوير روت ونضرب الأرقام اللي تحت الجذر. 6 multiply 2 12. That's means square root of 12. Now I get absolute value in the left side, only the absolute value. حصلت على أنه عندي صارت القيمة المطلقة وحدها بالطرف الأيسر. إذا بهذه الخطوة أقدر أفتح الابسوليوت فاليو إلى 2 compound inequalities. راح أكمل هنا، فلذلك راح أرجع أكتبها square root of 3x plus 1 square root less than or equal square root of 12. Now I will open the absolute value inequality to 2 compound inequalities. The first inequality، أول متباينة راح تكون the same inequality less than or equal square root of 12. The connecting tool is and, because we have less than or equal, that means the connecting tool is and. بما أنه عندي أصغر ويساوي معناته أداة الربط هي and. And the second inequality will be square root of 3x plus 1. We change the direction of the inequality and change the sign of the number we done with. إذا غيرت اتجاه المتباينة وغيرت إشارة العدد بالطرف الثاني. Now we will simplify both inequalities. راح أبسط المتباينتين. First أحدد هدفي. الهدف مالتنا بما نوصل معناته لازم نجد قيم المتغير. وين المتغير؟ x. يعني أنا أريد أحصل على قيم x. إذا راح أحاول أتخلص من أي شيء حول الx
حتى أبقي الإكس واحدة بالطرف الأيسر. إذا first راح أبدي أتخلص من السكوير روت أوف 3، يعني غير الطبيعي أو يعني مو يعني إذا أحاول أتخلص من الزائد واحد راح تصير عندي خطوات أكثر، لأنه أصلا الجذر 3 راح تنضرب بالإكس تنضرب بالموجب 1، فمعناته راح يصير عندي بعدين جذر 3 وبعدين أتخلص من الجذر 3، بينما هنا أقدر مباشرة أتخلص من السكوير روت أوف 3 للطرفين حتى تصير عندي خطوات أسهل أو أقل. إذا السكوير روت اوف 3 مالتبلايد مضروبة بالقوس، شلون اتخلص من عندها؟ عكس الضرب القسمة. إذا we will divide both sides on square root of 3. That means this side will be, when we divide it on square root of 3, it's remained x plus 1 less than or equal square root of 12 divided on square root of 3, and and this side will be x plus 1 because we simplify square root of 3 with divided on square root of 3, greater than or equal negative divided on positive negative square root of 12 on square root of 3. Now we will simplify both of the two inequalities. Here we have square root of 12 divided on square root of 3. Can we divide it square root of 12 by square root of 3? Yes, we can, because both of them are square root. That means we put square root and divided the numbers inside the square root. So we get x plus 1 less than or equal square root of 12 divided on 3, 4, and x plus 1 greater than negative square root of 12 divided on square root of 3 square root of 4. Now we all know that square root of 4 is 2. كنا نعرف انه جذر الأربعة هو 2. إذا راح يطلع من تحت الجذر يصير عندي عدد صحيح. That means x plus 1 less than or equal 2 and x plus 1 greater than or equal negative 2. I will simplify more because I want to get the values of x. هنا حصلت على قيم x؟ لا بعد، لأنه عندي وياها x زائد 1. إذا راح أتخلص من الزائد 1. We add the additive inverse for plus 1 for positive 1 to both sides. راح أضيف النظير الجمعي للموجب 1 إلى الطرفين حتى أتخلص من الموجب 1. كأنما راح أنقل الزائد 1 إلى الطرف الثاني وتصير ناقص 1. That means x لما أضيف سالب 1 راح ينحذف. إذا less than or equal to minus 1 لأنه ضفت سالب 1 للطرفين. And x greater than or equal negative 2 minus 1. We will simplify x less than or equal to minus 1, 1. And x greater than or equal negative 2 minus 1. The same signs, we put the sign and add the numbers. 2 plus 1, 3. Negative 3. Now we get the values of x, so we can write the set of solution. S equal, because we have the connecting tool and that's mean S equal S1 intersect S2. بما أنه أداة الربط and إذا معناته مجموعة الحل هي الحل الأول تقابل الحل الثاني. And it's equal. طبعا هنا أنا أقدر أكتبهم بمتباينة واحدة. ليش؟ لأن أداة الربط and we can write them in one inequality. X. دائما احنا تعودنا انه الافضل انه يكون الترتيب الانيكواليتي اللي اكتبه باتجاه اليمين. يعني شنو باتجاه اليمين؟ يعني كليته اصغر باتجاه اليمين، اي بمعنى انه الرقم الكبير يكون على اليمين والرقم الصغير يكون على اليسار. ليش؟ حتى يتطابق ويا التمثيل البياني على خط الاعداد. لاحقا راح اشوفكم اياه. اذا x less than or equal positive 1 and in the same time x is greater than يعني الفتحة الكبيرة من يم x greater than or equal negative 3.
هنا أنا ضروري انتبه على اتجاه الفتحات. شوفوا هاي أقصد باتجاه اليمين، يعني أصغر ويساوي كله باتجاه اليمين. هذه الإشارة هاي دائما يفضل أنه تكون بهذا الترتيب في المتباينات المشتركة. في المتباينة المشتركة يعني اللي بها الطرفين دائما الفتحة تكون باتجاه اليمين. الفتحة الكبيرة يعني أصغر باتجاه اليمين، لأنه دائما يكون الرقم الكبير على اليمين والرقم الصغير على اليسار على خط الأعداد. We will see when we represent on the numbers line. راح نشوف لما أمثل على خط الأعداد. This is the numbers line. We want to represent the set of solution on the numbers line. We need the values between -3 and +1. That means we will put 0 here. 1, 2, 3. -3. And here we need a +1. That means the first interval will be الفترة الأولى x greater than or equal -3. This is -3. We have equal, greater than or equal. That means we colored the circle. And read x greater than. Greater, that means we go to the right side. This is the first interval. Now, the second side of the inequality. X less than or equal +1. This is +1. Less than or equal. Equal, that means we colored the circle. X less than, that means we go to the left side. Less than or equal +1. This is the second interval. That means x is less than or equal +1. And in the same time هذه هي قيم x greater than or equal -3. هذا اللي كنت أقصد إنه لما نرتب الانيكواليتي مالتنا المتباينة باتجاه اليمين، يعني رقم الكبير على اليمين ورقم الصغير على اليسار. يعني شوف لاحظ العلامة لما تكون أصغر باتجاه اليمين. زين، حتى لاحظوا صارت نفس ترتيب خط الأعداد، نفس الترتيب على خط الأعداد. x less than or equal +1 and greater أكبر أو يساوي -3. لاحظوا صارت نفس الترتيب، لأنه دائما على خط الأعداد الرقم الكبير على اليمين والرقم الأصغر يكون على اليسار. Now this is the solve of challenge number 1. And now we will solve number 2 of challenge. We have absolute value for a fraction which we have square root of 12 minus square root of 3 multiply y on square root of 5 greater than or equal square root of 15. نفس صيغة المثال السابق، لكن السؤال السابق، لكن كان هناك عندي أداة الربط، كانت عندي علاقة الانيكواليتي less than or equal. هناك كانت بما انه كانت less than اذا كانت أداة الربط and، لكن هنا اذا عندي greater than or equal that means the connecting tool is or. هاي أول معلومة راح أعرفها، بما انه عندي أكبر أو يساوي اذا أداة الربط or. لو كانت أصغر ويساوي مثل السؤال السابق كانت أداة الربط and. هاي أول معلومة. ثاني معلومة the second we will notice that square root of 5 this is a constant value، قيمة ثابتة. إذا معناته تطلع من تحت الابسوليوت فاليو تطلع قيمتها الموجبة فقط مباشرة. بأول خطوة أقدر أطلعها من تحت الابسوليوت فاليو تطلع القيمة الموجبة مالتها. لكن البسط بواي إذا ما أقدر أطلعها من تحت الابسوليوت فاليو إلا أفتح تو كومبوند انيكواليتيز. إذا فيرست راح أطلع الجذر 5 من تحت الابسوليوت فاليو. That's mean square root for 5 because it is a constant value. It's will be positive square root of 5, and in the we have square root for 12 minus square root for 3 multiply y greater than or equal square root of 15. Now إذا أريد we will simplify حتى أتخلص من الكسور. شو نسوي حتى نتخلص من الكسور؟ نضرب بالمقام. إذن we will multiply the two sides by square root of 5 and we get here
square root of 12 minus square root of 3 multiply y greater than or equal square root of 15 multiply square root of 5. Can we multiply the two numbers inside the square root? Yes, because both of them are square or root. That means 15 multiply 5, 75. Now we have absolute value only in the left side. عندي فقط الابسوليوت value في الطرف الأيسر. إذا أقدر أفتحها by compound, two compound inequalities. Now we will get راح أكتبها هنا square root of 12 minus square root of 3 multiply y greater than or equal square root of 75. Now we will open it to two compound inequalities. The first inequality, square root of 12, the same inequality without the absolute value, greater than or equal square root of 75. The connecting tool is or, and the second inequality will be square root of 12 minus square root of 3 multiply y. We change the direction. It will be less than or equal and change the sign of the number we done with negative square root of 75. Now we will simplify both of two inequalities to get the values of y. راح أبسط المتباينتين من أجل أنه أحصل على قيم y، لأنه solve معناته حل. شنو معناته حل؟ معناته جد قيم المتغير. Now first we will add the additive inverse for square root of 12. راح أضيف النظير الجمعي للجذر 12. ليش؟ حتى أتخلص من الجذر 12. أريد أبقي بس الواي طبعا هو وياها المعامل مالته. إذا أول مرة راح نضيف النظير الجمعي للجذر 12 للطرفين، وكأنما راح أنقل الجذر 12 للطرف الثاني تتغير إشارته. Now we get square root negative square root of 3 y greater than or equal square root of 75 minus square root of 12, or also negative square root of 3 less than or equal negative square root of 75 minus square root of 12. نقلت الجذر 12 للطرف الثاني. راح احاول ابسط هذه الجذور حتى اقدر اجري بيناتهم عمليه الطرح. قد تطلع عندي جذور موحده. يعني شنو جذور موحده؟ بالجمع والطرح ما اقدر اجمع او اطرح جذرين مختلفين. نعرف هذه معلومات او خواص الجذور ماخذيها مسبقا في مراحل سابقه. يعني جذر 75 ما اقدر اطرح من عنده جذر 12 لانه جذور مختلفه، لكن يصير اضربهم. لكن جمع وطرح ما يصير. فراح احاول انه احلل ال 75 واحلل 12 حتى ابسط الجذور. قد احصل على جذور متشابهه. راح نجي نحل. First 75 اذا اريد احلل we will factor on 3 2 remained 1 15 on 3 5 on 5 5 on 5 1. That's mean square root of 75 equal 5. ال 5 تطلع من تحت الجذر square root of 3. هذا أول شيء طلعت جذر ال 75. square root of 12 أنا عارفة سابقا لكن راح أعيده. we will factor on 3 6 on 2 12 on 2 6 6 on 2 3 3 on 3 1. That's mean square root of 12 equal 2 square root of 3. فعلا لاحظوا حصلت على جذور متشابهه. جذر 3 وهنا جذر 3. اذا راح تفيدني حتى اقدر اجري عمليه الطرح. اذا راح اشيل جذر 75 واكتب بداله 5 من جذر 3، واشيل جذر 12 واكتب بداله 2 من جذر 3. That's mean negative square root of 3 y greater than or equal الجذر 75 قلنا 5 جذر 3. كتبت بداله القيمة ورا ما بسطتها minus بدال square root of 12 2 square root of 3. فقط حللتهم بسطتهم ورجعت عوضت بدالهم بالانيكواليتي. هسه راح امسحها
or يعني second inequality either also less than or equal negative square root of 75 equal negative 5 square root of 3 minus 2 square root of 3. Now I will simplify the two inequalities. Minus square root of 3y greater than or equal 5 square root of 3 minus 2 square root of 3. هنا أنا صارت عندي جذور متشابهة بالضبط، نتعامل ويا جذور بالجمع والطرح كأنها متغيرات حتى بالضرب. بما أن المتغير نفسه إذا راح نطرح المعاملات. جذر 3 بجذر 3 كأنما 5x ناقصا 2x. إذا كانت الجذور متوحدة يعني المتغير نفسه، إذا نطرح المعاملات. 5 minus 2 3 square root of 3 or the same steps negative square root of 3y less than or equal. أيضا هنا أنا عندي جذور متوحدة يعني جذر 3 بجذر 3، إذا راح نشتغل على المعاملات. سالب 5 ناقص 2 two same signs نفس الإشارات. إذا we put the same sign and we add the numbers ونجمع الأعداد. 5 زائد 2 negative 7 square root of 3. أجرينا عملية الجمع والطرح على الجذور المتشابهة. Now حصلت على قيمة y؟ لا، بعد ما حصلت على قيمة y. ليش؟ لأنه الواي هي coefficient، بها معامل اللي هو negative square root of 3. شلون أتخلص من الكوفيشنت من المعامل؟ بقسم الطرفين المتباينة على المعامل اللي هو negative square root of 3. إذن divided on negative square root of 3. إيش قلت؟ راح أقسم على negative من خلية قسمة أو ضرب في negative. شنو معناته حتى ما ننسى؟ معناته راح تتغير العلامة، معناته we change the direction. من أقسم أي inequality أي متباينة من أقسمها على أضربها أو أقسمها في سالب، معناته راح تتغير العلامة. When we divide it on negative number, that means we change the direction of the inequality. Then we get negative square root of 3y divided on negative square root of 3 equal y. اختصرنا سالب جذر 3 ويا سالب جذر 3. Now we will change the direction of the inequality because we divided on negative number. نغير اتجاه المتباينة لأنه قسمنا على عدد سالب. 3 square root of 3 divided on negative square root of 3 positive divided on negative negative. 3 square root of 3 divided on square root of 3 راح نختصر جذر 3 ويا جذر 3 تبقى عندنا فقط 3. Or here the same thing. Negative square root of 3y divided on negative square root of 3 equal y. We change the direction of the inequality because we divided on negative number. It will be greater than or equal negative divided on negative positive. Square root of 3 divided on square root of 3 1. Multiply 7 7. That's mean we get y greater than or equal 7. جذر 3 راح تختصر ويا جذر 3 السالب تقسيم سالب موجب. إذا 7 راح نقسمها على 1 تبقى 7. Now we will write the set of solution because we simplify the inequality and get the values of y. That's mean because we have the connecting tool or, then the set of solution will be S1 union S2 because the connecting tool is or. That's mean union اتحاد. And it's equal set of solution for the first inequality is y since y less than or equal negative 3. Union the second solve is S2 is y since y greater than or equal 7. Now because we have union that means we can't write them in one inequality. ما أقدر أطبقهم متباينة واحدة لأن عندي اتحاد. إذن لهنا this is the set of solution for the absolute value inequality. Now we want to represent the set of solution on the numbers line. دائما يعني أخطاء شائعة عند الطلاب إنه يرسلون فقرة التمثيل البياني.
دائما بحل inequalities absolute value inequality or compound inequality to compound inequalities عندي represent دائما عندي وياها رسم أو التمثيل البياني على خط العدد، فلا تنسون هذه الخطوة، وهي خطوة سهلة مباشرة نطبق مجموعة الحل على خط العدد. We will represent the set of solution on the numbers line. We need the values between -3 and +7. That means we will put 0 here because we want the values -3 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Here is +7. Now the first interval y less than or equal -3. هذه هي -3. We have equal, less than or equal. That means we colored the circle. And we get y less than. That means we go to the left side. أقل معناته نروح باتجاه اليسار. إذا هذه هي الفترة الأولى. The second interval الفترة الثانية y greater than or equal 7. This is +7. Greater than or equal, that means we colored the circle. Y greater than, that means we go to the right side. أكبر معناته نروح باتجاه اليمين. This is the second interval. That means here y is less than or equal -3 or y is greater than or equal +7. This is the solve of number 2 from challenge. And now we will solve numerical sense number 36. Write the solution set for the following absolute value inequalities in the real numbers. اكتب مجموعة حل المتباينات القيمة المطلقة التالية في الأعداد الحقيقية الريال numbers. أنا ضاف إشارة إنه ضمن الأعداد الحقيقية real numbers. Number 1 we have absolute value for z -1 less than 0. We know that we have absolute value but we have -1. That means I can't open the absolute value for x. راح أتخلص من الناقص 1 بإضافة النظير. We add the additive inverse of -1 which is +1 to the both sides. راح أضيف زائد 1 للطرفين حتى أتخلص من -1 أو ناقص 1. هنا راح أضيف +1 less than 0 plus 1. That means هنا راح تروح هنا راح يصير إذا بقى عندنا absolute value for z less than 0 plus 1 1. كأنما نقلت السالب 1 للطرف الثاني صار زائد 1 نفس الشيء. لذلك أنا إذا أحاول أوضح لكم إنه شنو معناته أو مين جدتي كلمة إنه أنقل للطرف الثاني في بعض الأحيان. Now we have absolute value of z less than 1. That means I will open it to two compound inequalities. First inequality z less than +1. The connecting tool is and because we have less عندي أصغر إذا أداة الربط and the second inequality will be z. We change the direction of the inequality and change the sign of the number we done with. This is the values of z. That means we can write the set of solution which is then s equal s1 intersect s2 تقاطع الحل الأول تقاطع الحل الثاني and it's equal. We can write them both of them in one inequality in one set. That means z since z تشبيها قلنا دائما أحاول إذا عندي متباينة مشتركة أكتبهم باتجاه اليمين يعني الإشارات أصلا باتجاه اليمين يعني شنو؟ إنه الرقم الكبير على اليمين والرقم الصغير على اليسار. z less than 1. z greater than -1. greater يعني انتبه من أخلي العلامة هنا يم z الفتحة الكبيرة يم z يعني أكبر. z أكبر من -1. أتأكد أقرأها من جديد. z greater than -1. z greater than -1. z and z less than 1. z less than 1. This is the set of the solution for number 1. And now we will solve number 2 of numerical sense. That we have absolute value of x -1 greater than 0. Now we have the absolute value
only in the left side. عندي الابسوليوت فاليو واحدة بالطرف الأيسر، إذا مباشرة أقدر أبدي أفتحها إلى two compound inequalities. but أكو ملاحظة لازم ننتبه عليها بالبداية، إنه عندي الطرف الثاني هو زيرو، مثل ما نعرف الزيرو هو المحايد الجمعي، يعني ما بإشارة لا سالبة ولا موجب، إذا ما نقدر نقلب إشارته، لأنه الزيرو راح يبقى بدون إشارة without any sign. That means we will open the absolute value to two compound inequalities. The first inequality x minus 1 greater than 0. المتباينة الأولى نفسها بالاتجاه انه عندي الطرف الثاني صفر اللي المفروض موجب، لكن هنا عندي صفر لا هو موجب ولا سالب بدون إشارة. أداة الربط because it is greater than, that means the connecting tool is or, and the second inequality will be x minus 1 less than 0. We can't change the sign of 0. ما أقدر أغير إشارة 0 لأنه هو المحايد الجمعي مثل ما نعرف without any sign. Now we will simplify the two inequalities. X, we will add the additive inverse for a negative 1, which is positive 1. We will add positive 1 to the both sides. That means x greater than negative 1 راح تروح ويا positive 1 greater than 0 plus 1, or x either also here we will add the additive inverse for negative 1, which is positive 1. راح أضيف positive 1 للطرفين، هذا الطرف راح يروح لكن راح يظهر بالطرف الثاني 0 plus 1. Now we will simplify x greater than 1 or x less than 1. نلاحظ هنا انه عندي أداة الربط or، لكن الاكس متقارنة ويا الواحد، يعني يصير انه هنا راح يكونون مشتركين، يعني هنا راح يشتركون بنقطة بالواحد. هل راح تشترك هذه الفترة مع هذه الفترة بالرقم واحد؟ لأن اثنيناتهم هنا صار عندي positive 1. فعندي احنا مثل ما قلنا لما يكون عندي الكونكتنج تول از اور، يعني او معناته راح تكون عندي فترتين مفصولة تماما and they didn't join in any point، ما ممكن يشتركون بولا نقطة. لكن هنا هل هم راح يشتركون بالواحد؟ راح تكون الواحد تنتمي الى هاي الفترة وتنتمي الى هاي الفترة، معناته راح يصير عندي تناقض. ليش؟ لانه عندي اور لازم فترتين مفصولة. لا هنا أنا ما راح يشتركون بالواحد، لانه الواحد لا ينتمي الى هذه الفترة ولا ينتمي الى هذه الفترة. هنا عندي x greater than 1 اكثر من واحد، الواحد ما يدخل ماكو equal. هنا ايضا عندي x less than 1 اقل من واحد، يعني الواحد ما يدخل، فقط الفترة اللي اقل من واحد. That means it is true and they didn't join in any point، ما يلتقون بولا نقطة. إذن that means s equal s1 or that means union s2 and it's equal s1 x since x greater than 1 union the second solve is x since x less than 1. And we want to represent it on numbers line. That means we will put 1 here. This is 1. The first interval x greater than 1. This is 1. We put an open circle because it is only greater than 1. فقط أكبر من واحد. We didn't have equal. X greater than 1. First interval x greater than 1، يعني من هذه النقطة اللي هي كل الحدود اللي أكبر من واحد greater، وهذا الاتجاه، هذه هي الفترة الأولى. كل القيم اللي هي أكبر من واحد. لاحظوا الواحد ما ينتمي، إذا فقط من هنا من أول رقم، لأنه إحنا نحكي بالريال نمبرز يعني عندي أرقام صغيرة، يعني 1.1 خلينا نقول. من هنا كل القيم طبعا هي اكو اجزاء اقل من 1.1 يعني خلينا نقول من اقل جزء، المهم اي عدد حقيقي اكبر من واحد فما فوق الى ما لا نهايه. This is the first interval، الفتره الاولى. الفتره الثانيه x less than positive 1، هذه positive 1 less يعني من اصغر رقم، اول رقم يجي اصغر من الموجب واحد
وراح نروح باتجاه اليسار to the left less than هذه الفترة. لاحظوا الفترتين، هذه الفترة x less than positive 1 وهذه الفترة x greater than 1. لاحظوا إذن ما يتقاطعون ولا يشتركون ولا نقطة، اللي دا يفصل بيناتهم هو الواحد، لا ينتمي لهذه الفترة ولا ينتمي للفترة الثانية. لاحظوا الفترتين مفصولة لأنه عندي أداة الربط or. This is the solve of number 2 for numerical sense.